हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं एमएसएमई पॉलिसीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे अबाउट रिमेनिंग 5 पॉलिसीज, सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, डू वॉच इट। सो द फर्स्ट पॉलिसी जिसकी हम बात करेंगे वो है सर्विसेज प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम एमएससीज। सो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए द एमएसएमई मिनिस्ट्री इन अक्टूबर एडेड मल्टीपल सर्विसेज and also increased the number of goods to the existing 358 items for the purchase of from MSMEs exclusively. So in additional 111 items में 16 services जैसे कि agricultural and engineering consultancy, operation of canteens, housekeeping जैसी services included हैं, and goods की category में agricultural tools, bags, paints, sanitary ware and other items को add करा गया. So the next policy that we are going to talk about is non-tax benefits extension. अक्टूबर में MSME मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा था following the उद्यम registered MSMEs to continue avail non-tax benefits 3 years के लिए instead of 1 year in case of upward graduation in their category. Non-tax benefits में benefits include होते हैं of various schemes of the government including public procurement policy, delayed payments, etc. Now the next one that we are going to talk about is GST and inclusion in AA network, which is account aggregator network. RBI का decision in November to include the goods and service tax network as the latest financial information provider under the account aggregator framework को welcome करा गया था by MSMEs, जिसने further ease करा access to bank credit by MSMEs. So the next policy which we're going to talk about is CGT MSE revamp. ये एक one of the biggest announcements था जो micro and small units के लिए late November and early December में करा गया था. The changes made included first extending the scheme to women and SC/ST entrepreneurs, MSEs certified with zero defect and zero effect scheme. अगर आप ZED स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है. एंड MSEs based in aspirational districts in the country. Second, this scheme added microfinance institutions to the list of the member lending institutions in lending to new enterprises with credit guarantee cover. The third thing which this scheme did was reducing the annual guarantee fee, which is also called AGF, for lenders by 10% in order to encourage them to enhance the credit flow to MSEs. और fourth था that bringing retail and wholesale trade by MSMEs at par with other segments or activities eligible for credit guarantee cover under the scheme. Next scheme is GST Act Amendment. अनरजिस्टर्ड ई कॉमर्स सेलर्स को एनकरेज करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने दिसंबर में अप्रूव करा था द अमेंडमेंट्स इन जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी रूल्स. द गाइडलाइंस व्हिच विल कम इनटू इफेक्ट ऑन October 1, 2023 allow sellers supplying goods with a turnover of up to rupees 40 lakh and services with a turnover of up to rupees 20 lakh to make intra-state supply without GST registration. So these were the other 5 schemes. Thank you so much for watching and stay tuned for more such MSME content in 2023.